10 rupees per diaper? No way! Hiya! That's right, baby. New Bubble Wala Huggies. Now for just 9 rupees. Those 4 points that continue them in second place ahead of their illustrious opponents in green and maroon. So off we go at the Kishore Bharati Stadium, where ATK Mohunbagan are once again expected to create a lot of chances. And it looks like ATK Mohunbagan are playing with the back three. Deepak Tangri there, number 22. We can see him on the right hand side. Usually plays as a defensive midfielder. It's also good to see Lenny Rodriguez back into the starting 11. We haven't seen him get a lot of game time under Juan Ferrando. Now that does mean that Ravi Rana might play slightly, almost like a number 6, even though you've got Namte right now in the middle. Even with Juan Ferrando, he's got so many options, and the team can continue to shape shift almost according to will. Yeah, because there's so much quality in this side. Another player who will be looking to have a good outing is Manveer Singh, who has surprisingly been left out of the starting 11 the last couple of games. We know with the signings of Ashik Kurunian, another winger who started the tournament very well, it's going to be difficult for him. He's got a point to prove as well. There's Ravi Rana. Now Lenny. Well, this is what you don't want to do when you start the game. Don't sit back and allow ATK Mohunbagan time on the ball. Manveer. Indian Navy must have watched enough of ATK Mohunbagan to know where they can be hurt, and from where ATK Mohunbagan will try and create chances. They will be slightly happy at least to not be contending with the pace of Ashish Rai and Ashik Kurunian, but the skill of Kian Nasiri is always a threat. Yeah, we know Kian Nasiri likes to drift in multiple Hello Kristen Dell, hello bro, hello, welcome to the stream, welcome to the channel. It's great on the ball, a lot of quality. भाई आज पोकेमोन यूनिट नहीं खेल रहा है भाई, आज वॉच अलोंग कर रहा है भाई. Fernando, that man likes him as well. Talks very highly of him. Namte. Been a patient approach in these parts of the pitch from the Mariners. Of course, a chance as well for these players to show Ferrando what they're made of, that they can be trusted to perform at a point where 3 points are an absolute must. Yeah, that's a good point you make, Pulas, about trust. Especially with young players. Juan Ferrando is not afraid to play them, and he has given them that opportunity. But when you get that opportunity, it's about making it count. And this interception falls to Abhishek. Now Kian setting up a shot for Namte, who took a touch instead and lost possession. They closed on very quickly from Indian Navy. Indian Navy, who surprised Mumbai City with an opening goal. A long ranger from Adarsh, but Abhilash Nair's side then quickly fell away in that one. Very patient from ATK Mohunbagan. But the shape of Indian Navy is really good. You see, they're not pressing forward, but in midfield they're very compact, forcing ATK Mohunbagan backwards. Deepak Tangri in a slightly different role, usually plays with Carl McHugh in the middle of the park. Yeah, we saw him play in these positions when he was with Chennai FC. He's played as a centre back as well, and also for the junior national side. Yeah, started off at centre back, slowly got elevated into the middle of the pitch. সবাই অচেলঙ্গে এসো ভাই, সবাই তাড়াতাড়ি চলে এসো অচেলঙ্গে। মোহনবাগান অসাধারণ অ্যাটাক করছে। কিয়ান নাসিরি থেকে পাস এখানে ফার্দিনান্ডের কাছে, ফার্দিনান্ড ব্যাক পাস কিন্তু বল ধরতে পারলো না। And then just under the feet of Abhishek. Now Deepak. দীপকের পাস, curling effort.
কিয়ান পেয়েছে কিন্তু বল ক্লিয়ার করে দিয়েছে। আবার কিয়ান, এখনো বল আছে মোহনবাগানের হাতে, মোহনবাগানের কাছে। রাভি রানার হেড, কর্নার। On the counter, Indian Navy boast of Brito and Pinto Matha. Both players haven't come into their own just yet. They know that they can do a lot more. Yeah, they've got so much more quality. These two played together for Mohunbagan in the I-League as well. And then Pinto Mahata went on to play for East Bengal as well in the I-League. You know, he's a player with so much quality. Very young, works very hard. But he's not had the kind of impact he would have liked on this Indian Navy side. Navy finally. মোহনবাগান বাঁ দিক থেকে ডান দিকে অ্যাটাক করছে আর ইন্ডিয়ান নেভি ডান দিক থেকে বাঁ দিকে অ্যাটাক করছে। এখন ইন্ডিয়ান নেভি অ্যাটাকে, পিন্টু Pass Deepak, try to cross ব্লক করে দিয়েছে মোহনবাগান। Deepak does well in that 1v1 situation against Pinto because he can be very tricky. Just got his eyes on the ball, gets the block in. Good solid defending. Both teams just allowing the opposition to play the ball around. Right now, not too much of pace in it. Kian with a poor touch. Don't usually see that happen. The likes of Hari, they're all urgent midfielders. Hari, Thapa and Adarsh in the middle for Indian Navy. At the back, Navjot, who's on the left side of defence. He's a solid character. They're a hard-working side, Indian Navy. Put in a lot of work, a lot of running. Kian. Fardeen, first opening, but the flag is up. অসাধারণ অ্যাটাক ছিল এখানে মোহনবাগানের, কিন্তু অফসাইড হয়ে গেছে এখানে। ফারদিনের কাছে ওপেন চান্স ছিল গোল করার। Clever ball অসাধারণ coming in from এখানে Kian. অ্যাটাক করছে মোহনবাগান। Oof, so close. To me, that's not offside. Just about times his run perfectly, Fardeen. But that's what can happen, especially when you lose the ball in the defensive third. If the ball falls to someone like Kian Nasiri, he's got so much quality and vision with those passes. Just 20 years old, Fardeen Ali Mola. His attacking partner Kian Nasiri, just 21. Much more experience though. Ravi Rana, who's found himself on the left side of what seems to be a very attacking role, also just 19. Yeah, we'll have to check pullers, but this is probably the youngest starting 11 we've ever seen with an ATK Mohunbagan side. He's made 8 changes to that 11 that came up against East Bengal in the Kolkata derby. Also a taste of action for Juan Ferrando at Kishore Bharti. Fans are closer, more demanding. There, Abhishek just sticking his foot out. Challenge in the middle of the park. Unfazed Indian Navy. They don't look overawed by, of course, by the occasion and by the importance of the 3 points at stake. Yeah, again, Shiraz doing really well, putting pressure on the defense. Namte. Deepak. That was intercepted. Now Pinto. Well, Indian Navy are doing well when they 29 জন win খেলা the ball, দেখতে they এসেছো, steal যারা it যারা quickly, but then নতুন আছে they got to চ্যানেলে keep সবাই possession, they lose the সাবস্ক্রাইব ball করো in আমার 2 or 3 চ্যানেলকে। passes again, giving it back to এরকমই ATK ওয়াচালং Mohunbagan. আরো অনেক করতে চলেছি আমি। 9 মিনিট খেলা অতিক্রান্ত।
Long ball forward, searching for দেখো ভাই Manveer. ভিডিও দিতে পারবো না কারণ আমি ইস্ট বেঙ্গলের ম্যাচে ভিডিও দিতে গেছিলাম কিন্তু জিও টিভি থেকে রেস্ট্রিকশন দিয়ে দিয়েছে তাই আমি ভিডিও দিতে পারবো না অনলি আমি ওই কারণেই আগের দিন আমি লাইভ স্ট্রিম লিখেছিলাম আজকে আমি ওয়াচ অ্যালং লিখেছি ওই কারণেই ওয়াচ অ্যালং লিখেছি আমি কমেন্টই দিতে পারছি তোমাদেরকে কিন্তু আমি ভিডিও দিতে পারবো না আগে থেকেই বলে দিচ্ছি আগের দিনে এরকম সমস্যা হয়েছিল আমি ইস্ট বেঙ্গলের খেলা যখন করতে গেছিলাম তো আমার রেস্ট্রিকশন দিয়েছিল জিও টিভি থেকে করতে দিচ্ছে না স্ক্রিন শেয়ার করতে দিচ্ছে না অনলি তোমরা কমেন্টই শুনতে পাবে আমি ডেসক্রাইব করে দেবো খেলা অসুবিধা নেই solitary goal in 2 matches. Not just that, they've had the fewest attempts on goal and the fewest shots on target as well in this edition of the Indian Oil Durand Cup. So that quality in the final third. আগের দিন আমি লাইভ স্ট্রিম চ্যানেলে লাইভ স্ট্রিম টাইটেল দিয়ে ভুল করে দিয়েছিলাম আজকে ওই কারণেই ওয়াচ অ্যালং দিয়েছি প্রথম থেকেই Pritam. মোহনবাগান অ্যাটাক করছে মাঝমাঠ থেকে অসাধারণ থ্রু বাড়ানোর চেষ্টা কিন্তু এখানে ডিফেন্স করে নিয়েছে ইন্ডিয়ান নেভি Here's Shreyas, but well, they've got to do better when they're getting the ball in that kind of an area. Brito, Shreyas and Pinto can all switch and swap amongst themselves. Manveer, Fardeen, Namte in support, picks out Lenny. Towards Fardeen once more, was he brought down? Referee was close enough. Now Brito, is there a break forward? Pinto. Nice block coming in. Navjot over the top. And Deepak Tangri is in the way. Falls only as far as Brito. এখানে খুবই আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছে ইন্ডিয়ান নেভির অ্যাটাক Hurry. ইন্ডিয়ান নেভি বাদিক থেকে ক্রস করানোর চেষ্টায় বাদিক থেকে There's the cross in. কিন্তু এখানে Ooh, সরাসরি very close. বিশাল কাইতের হাতে Just the slightest of glance and Vishal Kaith would have been troubled. Well, that was a beautiful ball that came in. বলটা যদি একটু ডান দিক বাদিক দিকে হতো তাহলে Zone is কিন্তু left, he cuts it back একটা on his গোল হয়ে right and যাওয়ার puts চান্স an থাকতো inviting ball for his strikers to get in front. Much better from Indian Navy now. Well, they need to play the ball around a lot quicker. ATK Mohunbagan is very slow. It's not really hurting the Indian Navy defense. আজকের at the মোহনবাগানটি moment. অনেক চেঞ্জ আছে আজকে বুমোস খেলতে পারছে না বুমোসের আজকে চোট আছে বলছি বুমোস ইয়েলো কার্ডের জন্য রেস্ট্রিকশনের জন্য সাসপেন্ড আজকের ম্যাচে আমার মনে হয় ম্যাকেও খেলছেন আজকে Shaping up for a cross, but he'll buy a few seconds. Support comes in from Namte. খেলাটা আজকেও দেখতে পারলাম কি পারমু না না ব্রো আজকেরও খেলা দেখা যাচ্ছে না আমি তোমাদেরকে তো বলছি বারবার Well, the defense needs to পাপিয়া push up. ইউটিউব They're গোল sitting হয়নি too deep এখনো at this কারোরই গোল moment. হয়নি 0-0 খেলা চলছে 13 মিনিট Nice turn towards goal. ফাইজাল ভাই গোল He's looking for খেলা Kian's দেখানো run. যাচ্ছে না রেস্ট্রিকশন this puts দিয়েছে too আমি much on আগের the দিন weight. লাইভ স্ট্রিম টাইটেলে that দিয়ে ভুল pass, করেছিলাম আমি আজকের ওই looking কারণেই for that ওয়াচ অ্যালং run of দিয়েছি Kian Nasiri. অনলি কমেন্ট্রি সাউন্ডটাই তোমরা শুনতে পাবে খেলা দিতে পারবো না যে কোনো খেলাই দেওয়ার মানে দিতে দিচ্ছে না আমাকে Sometimes personnel are changed, Darren, but it's not just personnel. In this game, Juan Fernando has got players playing in very different positions from what they have for ATK Mohunbagan. It always doesn't come down to whether they can play there. Also comes down to whether they've been playing there over the recent past. Well, they haven't. You've seen আজকেরও Mohammad play on the wings. আজকেরও গ্যালারি ভর্তি You've দর্শক seen এসছে Deepak Tangri play in midfield most times, so it is different positions for them. But again, they're quality players who can play in those positions, which is why Fernando is trying them out. বিশ্বদূরে কোন চ্যানেলে দেখাচ্ছে But স্পোর্টস Fardeen is 18 offside once again. আবার He's trying to অফসাইড finish এখানে smart. ফার্দিনান্দ Flag was up. ফার্দিনান্দ এখানে গোল That করেই kind of দিয়েছিল finish, I'd love গোলকিপারের to উপর see চিপ দিয়ে কিন্তু The replay অফসাইড again. রেফারি Look at that লাইন run. জোনে There's ডিসিশন a lot of অফসাইড space and time, but yes, he's just slightly straying বিশ্বদীপ offside. সরকার কোন চ্যানেলে দেখাচ্ছে ভাই Just needs to স্পোর্টস time that 18 run. স্পোর্টস 18 এ ডুরান্ড কাপের খেলা দেখাচ্ছে times now that Ferdinand আর has যদি threatened টিভির one of কথা those বললাম আর যদি will come মোবাইলে through. দেখতে So চাও তো Indian জিও Navy টিভি বা ভুট know that they've got to keep a close eye on the runs of Fardeen. ওয়েলকাম বিশ্বদীপ ওয়েলকাম
Namte. Abhishek. রাশাদ আহমেদ ফাইজাল, ইউটিউবে কি লাইভ দেখা যাবে না? না দাদা, ইউটিউবে লাইভ দেখা যাবে না ফাইজাল ভাই, দেখা যাবে না। Looks like Abhishek and Namte have just কোনো swapped চ্যানেলই positions. কভার করবে না। Namte তুমি playing a lot সার্চ মেরে deeper দেখো না, now. তুমি আমার চ্যানেল থেকে লিভ মারো, Which লিভ allows মারে তুমি Abhishek অন্য to move চ্যানেলগুলোতে forward. দেখে আসো। কেউ লাইভ করবে না, সবাই ওয়াচ অ্যালংই করছে। Deeper for Abhishek. এবার তাদের কাছে সেটআপ আছে, তারা কোনো একটা ফটো মোটো লাগিয়ে ওই সব করেই ওবিএস দিয়ে ওরা লাইভ স্ট্রিম করছে, মানে ভিডিও দেখাতে পারবে না, ওনলি ফটো Go past দেখাবে। a few white bodies. That আমি hasn't মোবাইলে happened yet. স্ট্রিম করছি, আমার কাছে কোনো সেটআপ নেই, তো আমাকে এরকম ভাবে দেখাতে They হচ্ছে। need to try and get Manveer on the ball as তাও well. অন্যরা হয়তো ATK কমেন্ট্রিও দেবে Mohunbagan না, আমি তো কমেন্ট্রিটাও দিচ্ছি। not getting too many touches right now. তুমি অন্য চ্যানেলে কমেন্ট্রিও হয়তো খুঁজে পাবে না। Just a reminder, nothing but a win required. মোহনবাগানকে জিততেই হবে পরের রাউন্ডে যে for সেমিফাইনালে ATK যাওয়ার জন্য। Mohunbagan. They have to get something from this. মোহনবাগানকে এই ম্যাচটা জিততে হবে, তার সাথে রাজস্থান যেন না There's a long জেতে ball ইন্ডিয়ান towards নেভির Manveer. এগেনস্টে। মানবীরের Of কাছে course, লং there is an বল, opening if they get a point, but they don't want to get into that. প্রীতমের পুশ কিন্তু বল ধরতে পারিনি। বিষ্ণব এপি লিঙ্ক, কিসের লিঙ্ক ভাই? বিষ্ণব বৈষ্ণব, Pinto. কিসের লিঙ্ক? কিসকা লিঙ্ক ভাই? The gap বৈষ্ণব for কিসকা লিঙ্ক? Shreyas. Space down the right as well, if Hari can see. অসাধারণ Rishi স্পেস Shah এখানে। can. मैच लिंक कहाँ से दूं भाई? Gurung. मैच लिंक कहाँ से दूं? आप अगर लाइव देखना चाहते हो तो टीवी में टीवी में स्पोर्ट्स 18 चलाओ, स्पोर्ट्स Yeah, 18 again, वन, too much on that cross उसमें coming देख in. सकते हो, या फिर Cuts मोबाइल it में back देखना on his चाहते हो left तो foot. जियो टीवी और वूट में चले जाओ, But देख that's where सकते they हो। need to show some quality, Indian Navy. But I like the interchange of play. I like the passes that's going through. Shreyas is dropping, receiving the ball on the half turn, playing those passes out. You can see Pinto and Brito bombing forward as well. They're just waiting for the right moment to counter. As soon as they win the ball, भाई they're बहुत looking सारे pretty वॉच अलॉन्ग solid, ऐसे ही Indian करने Navy. वाले। आईएसएल का भी मोहनबागान का मैच वॉच अलॉन्ग करूंगा। लाइक करते जाना भाई, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। भूट ऐप देखा जाए ना दादा? यूट्यूब नहीं भाई, नहीं भाई, यूट्यूब में नहीं है, Fardeen, यूट्यूब में नहीं nice मिलेगा। turn. फरदीन, Sets it up for Lenny Rodriguez. लेनी Lets the रॉड्रिगेज, ball लेनी run, शॉट creates space. एंड गोल। Takes the यहाँ shot. पर मोहनबागान And makes स्कोर it count. लीड ATK देते हुए Mohunbagan lead. लेनी रॉड्रिगेज And the स्कोर फॉर द unlikely source मोहनबागान। of Lenny Rodriguez is on target. 1-0 Well, not often this man scores. मोहनबागान 17 मिनट 25 He's सेकंड। been in Mohunbagan Indian 1-0 football for a very long time. Lenny Rodriguez Against not Indian too Navy. often making those forward runs, but this time does beautifully well to get it back on his left foot, and then finds the right moment to just finish that in the bottom left corner. অসাধারণ But credit to অসাধারণ Fardeen as এখানে well. একটা বুলেট স্ট্রাইকিং The young লেনি kid রদ্রিগেজের দিক does থেকে। well, looks for that pass to রাউন্ডার Lenny, শট, but that's a গোলকিপার এক super goal. জায়গা থেকে নড়তেও পারিনি। That's the ভাই problem. লেনি When you গোলটা soak up দেখার pressure, ইচ্ছা। you decide to sit back. One move, one goal, and now you're forced to chase. লেনির গোলটা দেখতে গেলে তোমাকে ম্যাচের পরে হাইলাইট দেখতে হবে। লেনি অ্যাজ আ গুড প্লেয়ার ফর মিডফিল্ডার। ইয়েস ইয়েস ব্রো, ইয়েস রাসাদ ফাইজাল, ইয়েস। The home faithful. Yeah, we would be thrilled with that goal. Lenny Rodriguez pull us. অসাধারণ স্ট্রাইক করেছে, একদম জালে গোলকিপারের বাঁ দিকে একদম বসিয়ে দিয়েছে বলকে। গোলকিপার এক জায়গা থেকে নড়তেও পারেনি, অসাধারণ শুট করেছে। And tried to flick it once again. যদি গোল ডিফারেন্সের ব্যাপার হতো, ডুরান্ড কাপে গোল ডিফারেন্সকে দেখা হয় না, ডুরান্ড কাপে হেড টু হেড দেখা হয়। যদি গোল ডিফারেন্সের ব্যাপার হতো তাহলে হয়তো মোহনবাগান টপ টুতে যেত, ইন্ডিয়ান আর্মি রাজস্থান যেত না। কিন্তু যেহেতু এখানে হেড টু হেড দেখা হয়, তো রাজস্থান হেড টু হেডে মোহনবাগান Brito, থেকে lovely এগিয়ে, exchange once more সে between কারণে the হয়তো two. ইন্ডিয়ান নেভি টপ Shreyas টুতে is চলে asking যেতে for পারে it. কোয়ার্টার ফাইনালে। Touch has just taken it out of play. Yeah, good move from Indian Navy. Starts off with Pinto playing that quick 1-2, gets the ball again, looks for that run of Shreyas in behind the defense. But yeah, that first touch should probably be stopping it and then looking for a pass again. But just takes it out. It's a Next goal AFC kick Cup again match for লেনিকে ATK চাই। Mohunbagan. হ্যাঁ, এফসি কাপে থাকবে, এফসি কাপে But you know দিমিত্রিও that থাকবে। Indian Navy দিমিত্রি are তো not এসে gonna sit গেছে back. কালকে। They too know that they have to get something out of দিমিত্রি this game. অসাধারণ প্লেয়ার ভাই। to give them a দিমিত্রির chance. গোলগুলো আমি দেখছিলাম, দিমিত্রি এ লিগের সব গোলগুলো আমি দেখছিলাম। দিমিত্রি ফ্রিকিকেও খুব মারাত্মক, ও ফ্রিকিকেও খুব ভালো গোল দিতে পারে। দিমিত্রি অসাধারণ প্লেয়ার। যদি মোহনবাগান প্লেয়ারদের সাথে ঠিকঠাকভাবে সামঞ্জস্য বজায় হয়ে যায়, দিমিত্রি এফসিতে যাবে। ব্রেন্ডন হ্যামেলের জায়গায় দিমিত্রি যাবে আমার মনে হয়। Can't make anything of it.
দিমিত্রিকে এফসি কোটার প্লেয়ার হিসেবে নিয়ে যাবে। services teams on paper this is the fastest and the most threatening, probably even the most এখানে আবার লেনির থ্রু বল। ওহো, মনবীর বুঝতে পারিনি। Well, stats don't lie, Pulas, and like we mentioned earlier, in terms of shots on goal, shots on target, যারা they চ্যানেলে আছে haven't been প্লিজ doing too সাবস্ক্রাইব well. করে And দাও you আমার can see they চ্যানেলকে। do everything right. to এরকম get অনেক the ওয়াচ ball অ্যালং করতে in চলেছি the আমি final এরপরেও। third. It's just the decision making then is quite poor. They're not able to hurt the opposition. তোমরা যদি ইস্ট বেঙ্গলের ম্যাচটা ওয়াচ অ্যালং দেখতে চাও তাহলে আমাকে লাইভ চ্যাটে জানাবে। ইস্ট বেঙ্গলের ম্যাচ রবিবার আছে। Vishal Kaith, apart from that one cross from Hari, untroubled. Sumit Rathi, important for him to get game time as well. Made all the headlines for the right reasons a couple of years ago. He's found it difficult to get a lot of minutes under his belt since then. Hopefully this will এখানে be আবার the season ফার্দিনান্দ থেকে এখানে আবার to more regular football. মানবীর সিং এর একটা বড় ক্রস Over the top for কেয়ার নাসিরি কিন্তু ধরতে পারেনি। Just gone বলকে ধরতে পারবে, হ্যাঁ ধরে নিয়েছে না, মেবি কর্নার। Yeah, just going back to that, Pulas, about Sumit Rathi, I think he's a super defender, থ্রো very দিয়েছে young মোহনবাগান still. অনুকূলে। And there were a lot of clubs we know were vying for Bhai, his signature. কমেন্ট্রি করো। But ATK কার কাছে Mohunbagan বল? decided to keep him, and এখন this is why, মোহনবাগানের because কাছে they বল, know মোহনবাগান he's throw in solid, and করছে। whenever they need him, মোহনবাগান থ্রো ইন করেছে, he's somebody who's কিয়ান থেকে consistent. আবার এখানে Somebody বল who দিয়ে always দিয়েছে। gives you 7-8 on আবার 10. কিয়ান ঢুকছে, কিয়ানের With a শট right foot. ব্লক, লেনির শট, one more. অসাধারণ সেভ গোলকিপারের, Vishnu just অসাধারণ শট, passed away. অসাধারণ সেভ। No way, Pulas. Well, he seems to be very interested in a second. লেনি অসাধারণ খেলছে But আজকে। again, super stuff there from ATK Mohunbagan. That falls to Lenny Rodriguez, and he's got only one thing on his mind: to curl it past the keeper. Just doesn't get the height on it. In the end, a comfortable save from Vishnu. আমার মতে লেনির যা ফিনিশিং না, আমাদের যে এত গোলের সমস্যা হচ্ছে, লেনিকে সামনে খেলালে আমার মনে হয় লেনি অনেক গোল করে দিয়ে চলে যাবে। লেনি মারাত্মক ফিনিশিং দেখতে পাচ্ছি, লেনি টার্গেটে বল রাখছে খুব সুন্দর সুন্দর। হাফ টাইমে 3 গোল চাই, দেখা যাক ফাইজাল ভাই। এখানে একটা কর্নার, রানার কর্নার, ও গোলকিপারের হাতে সরাসরি। Then didn't really connect. Wonder what happened there. That's a good header towards goal. Manvi is saying it's never easy when the ball's moving away from goal, but someone manages to hit the target, but that's straight at Vishnu. Shreyas just complaining that he was flung onto the pitch. Well, you have to be stronger in set pieces. Always a little bit of jersey pulling, some tugging, and you're not always going to get those decisions, so you have to be stronger in the box. More expected from Shreyas. He's got 12 I-League games and a couple of goals. In the I-League, came from Sudeva this year. Still just 25. Shreyas VG. এখন নিজেদের হাফে ইন্ডিয়ান নেভি বল পাস করছে। গোলকিপার একটা থ্রু বাড়িয়েছে কিন্তু পায়নি, মোহনবাগানের হাফে আবার বল, মোহনবাগানের কাছে আবার বল, আবার ইন্ডিয়ান নেভি স্ন্যাচ করে নিয়েছে, সেখান থেকে আবার ইন্ডিয়ান নেভির ব্যাক পাস। In Indian football, Pulas, a lot of younger players playing, and it's not just your teams playing in the ISL and the I-League, the teams from the armed forces as well. You see, back in the day, about 10 or 15 years ago, you had a lot of senior players in the sides, but that's changing now. A lot more younger players getting opportunities, like you just mentioned. Shreya is just 25 years of age, which is good to see, because the football, there is a lot more improvement. I think the technical abilities of the younger players as well is always on the rise. ইন্ডিয়ান নেভি পজিশন রাখার চেষ্টা করছে, নিজেদের হাফে বল নিয়ে খেলছে। 24 মিনিট 12 সেকেন্ড হয়ে গেছে। Talking about younger players, ATK Mohunbagan's average age in the starting 11 around 24 years old. Pinto. Brito. ইন্ডিয়ান নেভি আস্তে আস্তে ঢোকার চেষ্টা করছে, ইন্ডিয়ান নেভির বাঁ দিক থেকে অ্যাটাক করার চেষ্টা করছে, কিন্তু এখানে অসাধারণ ডিফেন্ডিং মানবীরের, ফিজিক্যালিটি দিয়ে ডিফেন্ড করে নিল। Showing all that strength, shielding the ball away. দীপক টাংরি থেকে আবার বল from Pinto. বিশাল কায়েত।
There Lenny just dropping deep in between the defenders, receiving the ball. লেনি রদ্রিগেজ আজকের পোগবা কেউ খেলছে না। That just allows players to move forward, crowd the midfield. Deepak. এখানে অসাধারণ বল দীপক টাইনির, এখানে মানবীর অনেকটা ওপেন স্পেস, এখানে মানবীর সিং কি করে দেখা যাক। মানবীরের সামনে দুটো প্লেয়ার ইন্ডিয়ান নেভির। মানবীর সিং ব্যাক পাস করেছে লেনিকে, লেনি থেকে আবার দীপক টাংরি। Deepak again. দীপক টাংরি ব্যাক পাস করে দিল এখানে, প্রীতম কোটালের পায়ে বল, প্রীতম কোটাল থেকে এখানে আবার নাংতে। সুমিত রাঠি, আজকের আশিস রায়ও খেলছে না, আশিস রায় আশিক করুনিয়ান কেউ খেলছে না। Ravi Rana and Kian Nasiri. কিয়ান নাসিরি ক্রস সরাসরি গোলকিপারের হাতে। Yeah, not the best cross coming in from Kian Nasiri. যারা যারা নতুন দেখছে আজকে আমার চ্যানেল, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দাও আমার চ্যানেলকে। The forward run of Abhishek. They're trying that again and again. অসাধারণ থ্রু বল এখানে। Look at this for a through ball. এখানে কিয়ান নাসিরি ওপেন, কিয়ান নাসিরি কি শট মারবে? No support কিয়ান yet. নাসিরি শট On his ব্লক, own. কিয়ান নাসিরি একা পড়ে গেল। Indian Navy's defense. আবার মোহনবাগান পেয়েছে, মোহনবাগান আবার ক্রস, ব্যাট পাস They're defending. মিস পাস করে গেল নাংতে। Early on, you could see Kian Nasiri does well to Clearance just করে delay it দিয়েছে। for a second or two, waiting for one of his teammates to make a run. ক্লিয়ারেন্স করে দিল No ইন্ডিয়ান real নেভি। option, so takes it on his left, but a good block coming in. But slowly ATK Mohunbagan just taking control of this game now. They're looking very comfortable. Like doubling up on two fast players. Indian Navy every time Pinto or Brito receive the ball, one of Shreyas or the other just joining them. That kind of exchange now, too choreographed. ATK Mohunbagan seeing through it a few times. Fardeen, মোহনবাগানের ক্রস এখানে কিয়ান 2-0. গোল, 2-0 মোহনবাগান দু গোলে এগিয়ে Never গেল। doubt. কিয়ান নাসিরির একটা গোল, This boy possesses. ওপেন চান্স ওয়ান অন And ওয়ান the গোলকিপারের Mariners সাথে make it এবং 2-0. কিয়ান নাসিরি গোল করে But super বেরিয়ে গেল। finish. And credit to Fardeen as well with that return pass back to Kian Nasiri. But when he's in that 1v1 situation against the goalkeeper, you know Kian Nasiri is going to slot it past him. And growing into a Mohunbagan fine 2, attacking footballer. ইন্ডিয়ান নেভি Yeah, নীল। Kian Nasiri. 27 মিনিট 31 সেকেন্ড। ফাইজাল ভাই তুমি যদি এখনো থেকে থাকো তোমার কথা ঠিক হতে পারে, 3 গোল হতেও পারে। Doubling their lead, and this is the cushion that they wanted. Yeah, brilliant finish. Just for a second, the way he 2-0. positioned himself, you thought Kian Nasiri was going to the goalkeeper's right, but so intelligent there. Just placed it to his left. And long may it continue. Kian Nasiri's development. Very difficult now for Indian Navy to get back into this, especially if it stays or it continues to be played in this vein, this game. Yeah, they got to show some sort of character now. They should show some fight on the pitch. Don't just sit back and allow ATK Mohunbagan to play the ball. রিক্তে ভট্টাচার্য হবেই হবে 3 গোল। হ্যাঁ ভাই দেখা যাক রিক্তে হয় কিনা 3 গোল, দেখা যাক। 3 গোল হলে খুবই ভালো লাগবে। ফাইজাল ভাইও বলেছে 3 গোল হতে পারে। Series to 2 in this edition of the tournament. As many as the likes of Roy Krishna and Greg Stewart. Well, in great company right now, Kian Nasiri. ওয়াচেলং করছে Just the গাইস। shin bone that Hari is যারা যারা আমার চ্যানেলে looking at নতুন the আছে moment. প্লিজ Looks like সাবস্ক্রাইব he করে দিও। gets a kick on that bone. It can be painful, yes. And it's already looking so comfortable for ATK Mohunbagan right now, Pulast. Yeah, remarkable how they still have to hope that Rajasthan don't find it this easy against Indian Navy. They'll be hoping for a favour from tonight's opposition. That game is on the final day of the group stage fixtures, 5th of September. With the 2 goals that they've scored, confident finishes from Lenny and Kian.
Yeah, it's good work there from Fardeen, who plays that for Lenny, who does so well. Goes past a couple of players, gets it on his left foot, but that's a good quality finish from him. And this one, the only one reacting to that pass, again, is Lenny's Kian goal ta Nasiri, sobtheke who bhalo slots it chilo. past the keeper. But that's 2 assists from Fardeen. Let's not forget his importance to কিন্তু this side right now. ফারদিন দুখান অ্যাসিস্ট করে দিচ্ছে। ফারদিন খুবই ভালো অ্যাসিস্ট Yeah, করছে, he's খুবই having a ভালো good পাস game, Fardeen. করছে। Looks very smart, very lively. আজের কিন্তু হুগো বুমোসের জায়গাটা ফারদিন Combining with the likes of খেলছে, Manveer and খুবই Kian. ভালোই খেলছে। দুটো গোলের জন্য অ্যাসিস্ট করলো ফারদিন, অসাধারণ দুটো পাস। Just to put that Lenny Rodriguez goal in context, in his last 58 appearances in the ISL, he hardly had anything on target in terms of shots. Just 3. And tonight, with a couple already on target and one of them a goal. Just to let you know that it's not very often that Lenny even takes an attempt. If he does, it's usually off target. No disrespect, but he's a fine midfielder. Just not a very good goal-scoring midfielder. Yeah, he's not somebody who scores a lot of goals, but he's got so many more qualities. This could be a problem. ATK Mohunbagan, however, via Namte, quickly closing down Indian Navy's attempt. Kian doing well, closing the player down. অসাধারণ পাস দিল ইন্ডিয়ান নেভি প্লেয়ার। Too elaborate at times, Indian Navy. Yeah, this is where I'd like them to press. You're having defenders like a Deepak Tangri, who's not usually playing in that position. You got Sumit Rathi as well, hasn't played a lot of football, so why not press them, force them mistake? But they're just sitting back and allowing them so much of time. When you're 2 goals down plus, you have nothing to lose. You want to try and get back into this game. But Indian Navy are not really showing any sort of urgency at the moment. Over the top from Abhishek into the path of Manveer. এখানে মানবীরের কাছে বল, Takes it on to মানবীর that কি left. 1-on-1 গোল মারবে? না, মানবীরের কাছে অনেক প্লেয়ার এসে গেছে। মানবীর আবার বল পিছিয়ে নিয়ে এসছে, Looking for a run. মানবীর আবার বল দিয়েছে এখানে, হলো I না, thought he would take an attempt. ব্লক trying করে to দিল, slip খুব in অসাধারণ Fardeen. ব্লকিং। Yeah, when he got that back on his left, for a second I thought he was going for one of those curlers we've seen. মোহনবাগান him কিন্তু score a 3 few নম্বর of them গোলের in জন্য the মরিয়া হয়ে ISL. উঠেছে। আমার মনে হচ্ছে মোহনবাগান But 3 just নম্বর গোল দিয়েই দেবে কিছুক্ষণের মধ্যে। Waited for a couple of seconds and looked for a pass which wasn't the best. Harry looks up. লং বল এখানে ইন্ডিয়ান নেভির ওপেন Shreyas. স্পেস। দীপং টাংরির গুড Well done, রিকভারি। Deepak Tangri. Yeah, good defending from Deepak, staying close to him throughout. Adarsh, he can hit them. And Namte নামতের very ব্লক, close to him. নামতের Wins back possession. মিস পাস করলো, কিন্তু মোহনবাগান আবার বল পেয়ে গেছে। Slightly sloppy from both teams. but now অসাধারণ Kian is বল away. কিয়ানের জন্য, অসাধারণ বল কিয়ানের জন্য। কিয়ান রিচ করে নিয়েছে বলটাকে, কিয়ানের Waiting পাস, for the run from Rana. ব্লক করে দিল ডিফেন্ডার। মোহনবাগানই খেলছে গাইস, Lenny. Almost. ইন্ডিয়ান নেভি শুধু লং বল The দিচ্ছে কয়েকটা, challenge coming in right at তারপর the আবার end. মোহনবাগানের কাছে বল for আসছে, আবার Indian Navy. মোহনবাগান অ্যাটাক করছে। But that's the threat ATK Mohunbagan possess, especially when it falls to that boy Kian Nasiri. দীপক টাংরি, Deepak. দীপকের ক্রস কিন্তু ডাইরেক্ট Over the গোলকিপারের top কাছে for যাবে। Kian, that was গোলকিপার the হেডবে intended target. ওপেন, Just over Manveer. পেলো না মানবীরের উপর But that থেকে wasn't a বলটা bad চলে ball. এলো। Kian did stop for a second or two, which allowed Vishnu to clear his lines. প্রীতম কোটাল ব্যাক পাস দিয়ে দিল বিশাল গাইডকে। Well, all the big names on the bench will surely get some time in the second half. মোহনবাগান প্লেয়াররা নিজেদের As মধ্যেই you পাসিং mentioned খেলছে। earlier, Darren, they have an AFC Cup fixture coming up on the 7th of September. দীপক নাংরির আবার একটা থ্রু Just in মনবীরের terms of জন্য, fitness, one Manveer Fernando will পায়নি, want to থ্রো হয়ে গেছে keep the likes মোহনবাগানের of অনুকূলে। Liston and Ashik and Ashish Rai, all of them slightly fresh. 15-20 minutes of action will help them
দীপক টাংরি বল বাড়িয়ে দিয়েছে এখানে এখানে মানবীরের কাছে বল মানবীর এগিয়ে দিয়েছে বলকে ক্লিয়ার This হয়ে is গেল why you have a very strong bench. We talk about bench strength, we talk about strong squads, and this is why you have it, because you can always chop and change. দীপক টাংরি ব্যাক পাস You can rest players when needed, প্রীতম and কোটাল those থেকে slotting লেনি in রদ্রিগেজ always can get থেকে the job নামতে done, and that's what ATK Mohunbagan are doing right now. সুমিত রাঠি আবার লেনি রদ্রিগেজের কাছে বল নামতে আবার সুমিত রাঠি ট্রায়াঙ্গুলার পাস খেলছে এখন মোহনবাগান এখানে রান তুলছে দেখছি কেন সুমিত রাঠি পাস দিয়ে দিয়েছে এখানে পারদিনকে বেস্ট অ্যাসিস্ট দিয়েছে এখনো অবধি পারদিন দুটো গোলেরই অবদান আছে অ্যাসিস্টের জন্য পারদিনের অভিষেকের পায়ে বল It's just too easy for ATK Mohunbagan right now. মানবীর থেকে মিস পাস ও নো এখানে ক্যাজুয়াল এখানে প্রীতম কোটালের ক্যাজুয়ালিটির জন্য কি গোল পেয়ে যাবে নেভির শট নেভির শ্রেয়াসের শট কিন্তু আউট অফ টার্গেট এখানে প্রীতম কোটাল খুবই ক্যাজুয়ালিটি নিয়েছিল Pritam not able to deal with it, force putting his leg to it, but you got to give credit to Shreyas. Never stop chasing that, gets in front of the defender, but when he gets into that position and the ball setting up for him in that way, he's got to be hitting the target. Should be doing a lot better. Just that lack of composure, letting him down. Hey, you just don't have to smash the ball too hard. Just got to get the right connection. It's more about timing and aiming it towards the goal. 36 মিনিট 34 সেকেন্ড খেলা অতিক্রান্ত এখানে ইন্ডিয়ান নেভির কাছে আবার বল ইন্ডিয়ান নেভির একটা অসাধারণ থ্রো কিন্তু এখানে বিশাল কায়েত বেরিয়ে এসে আউটিং করে অসাধারণ একটা কালেকশন করে নিল from going past Vishal Kaith, he was planning to take it around him. Yeah, super ball coming through, and just in time you got Vishal Kaith coming out and collecting এখানে the মোহনবাগান ball. প্লেয়াররা অতিরিক্ত ক্যাজুয়ালিটি দেখাচ্ছে ইন্ডিয়ান নেভির এগেইনস্টে কোনোদিনও নিজের অপোনেন্টকে এতটা ক্যাজুয়ালিটিতে নেওয়া উচিত না Make ATK Mohunbagan defend as well. নিজেদের হাতেই খেলছে এখন মোহনবাগান Throughout they have to put গোলকিপারকে pressure. বল দিচ্ছে গোলকিপার থেকে সুমিত রাঠি ফার্দিনান্দ এখানে লেনি রদ্রিগেজ দীপক টাংরি আবার ব্যাক পাস টাংরি থেকে আবার বিশাল কায়েতের আবার একটা ইজি পাস Well done Vishal Kaith. প্রীতম কোটাল অভিষেকের কাছে বল অভিষেক বল বাড়িয়েছে কিয়ানের জন্য একদম ডান দিকে searching ball for Rana. কিয়ান বল পেয়ে গেছে না সরি রানা বল পেয়েছে রানা নামতে You can hear the calls of team up. They want them to push up because Indian Navy are sitting back too deep. Becomes really difficult then for the defense. এটিকে মোহনবাগানের প্লেয়াররা টিম আপ করতে বলছে উপরে ওঠার আদেশ দিচ্ছে লেনি রদ্রিগেজ থেকে দীপক টাংরি মাঝমাঠ টপকে চলে এসছে এখানে একটা অসাধারণ বল কিন্তু এখানে ফাউল দীপক টাংরি ফাউল করেছে এবং মনে হয় হলুদ কার্ড প্রথম হলুদ কার্ড খেলার মনে হচ্ছে হলুদ কার্ড দেবে এগুলো দরকার নেই এগুলো কেন করতে যায় এইসব খেলায় ইয়েলো কার্ড নেওয়া মানে তো doesn't need to really go flying in. Deepak Tangri there. মনে হচ্ছে ইয়েলো কার্ড দেয়নি মনে হয় Brito just gets that wrong. He gets a touch with his left foot first before he can make that pass. Just a word on suspensions and how yellow cards work. That any yellow cards will be wiped out at the group stage. A new clean slate for the knockouts, but if you take a yellow card in the quarters, yellow card দিয়েছে দীপক টাংরিকে দীপক টাংরি সেমিফাইনালে খেলতে পারবে না কারণ দীপক টাংরি দুটো ইয়েলো কার্ড হয়ে গেল দুরান্ডের নিয়ম অনুযায়ী দুখানে ইয়েলো কার্ড মানে পরের ম্যাচ সাসপেন্ড যেমন আজকে ম্যাচে হুগোবুমুখে আমরা দেখতে পাচ্ছি না মানবীর এখানে মানবীর থেকে কিয়ান জায়গা চেঞ্জ করে খেলছে কিয়ান কখনো ডান দিকে কখনো বাঁ দিকে মানবীরের কাছে বল মানবীর ইনসাইড করেছে কাটিং করেছে
Still in the মানবীর box. ও Trying to take everybody on. মানবীর ফিনিশ দেওয়া উচিত ছিল Well, he মানবীরের did অনেক so সময় well নিয়ে নিল going past two defenders, but that was when he should have tried and put it past the keeper. He goes try to go past the কিয়ানের third কাছে বল player. আবার কিয়ান ভেতরে ঢুকছে Kian. কিয়ান That's a ভেতরে bit ঢুকে rare. এখানে Looking for Abhishek. বলটা Wasn't একটু quite বেশি ready for অ্যাওয়ে হয়ে that. গেল মোহনবাগান প্লেয়াররা আজকে অনেক Yeah, super কনফিডেন্সে play from খেলছে Kian before that to find Manveer in the box. But that's what you talk about, Pulas. He's been on the far left. We've seen him on the right, through the center. Kian Nasiri's got that intelligence to play all over the pitch. Abhishek. Thapa with a bit of a wild attempted clearance, almost catching his man. Manveer, well, that didn't come off. ইন্ডিয়ান নেভির পিন্টু? একটা অ্যাটাক পিন্টুর অ্যাটাক পিন্টু উপর উঠছে কিন্তু আবার ঘুরে গেছে বল ব্যাক পাস করার জন্য Well, ATK Mohunbagan get bodies behind very quickly to defend. Needs a measured cross if there is one that's coming in. It's not a bad ball at all. Pritham had to defend. Yeah, good ball coming in again. Great turn from Kian Nasiri, forcing the foul. কিয়ান নাসির একটা Yeah, the referee অসাধারণ just took a দক্ষতা second দেখা গেল কিয়ান longer নাসির একটা খুব সুন্দর টার্ন To নিয়েছিল make কিন্তু sure he ফাউল gets it করে দিল right, and you can see that outstretched leg from Navjot, just catching Kian Nasiri. Well, Indian Navy are doing well in terms of getting those crosses in. They've got in a couple of decent crosses. Just need to find something from somewhere. Get that one goal to get themselves back into this game. Yeah, none of those front three really pressing beyond a point. If the game is played at this pace, then ATK Mohunbagan will continue to keep the ball for long periods. I don't think that's a foul. We'll have a look at it again, but it just looks like Kian Nasiri out-muscles Pintu Mata with that shoulder push. Yeah, not too much in there. Vivek. And Pintu wanted a free kick for that. 43 মিনিট খেলা অতিক্রান্ত 2-0 He গোলে did well গিয়ে to আছে shield the ball. মোহনবাগান It looks like ইন্ডিয়ান নেভির এগেইনস্টে Deepak Tangi was a little too eager to win it and just clashes into him. Referee hasn't given it. Abhishek just crowded out. The referee's given a free kick to Indian Navy. A good opportunity for Indian Navy to get a good delivery in, get men in the box. ইন্ডিয়ান নেভি ফ্রি কিক পেয়েছে এখানে Taken short. শর্ট ফ্রি কিক নিল Thought there was an opportunity to put the ball in the box. They've taken it now. এখানে বক্সের মধ্যে ইন্ডিয়ান নেভির Thapa. প্লেয়ার কিন্তু এখানে ক্লিয়ার করে দিয়েছে সুমিত রাঠি Clears with ease. And young Fardeen does well. This is where ATK Mohunbagan have too much of time on the ball again, just playing those passes out from behind. Nice touch from Namte, but quickly under pressure. However, the outpost. এখানে ওপেন পেয়ে গেছে লেনির দিকে ট্রেনির দিকে
বাড়ি দিয়েছে বল এখানে রানার দিকে, রানা ঢুকছে বল নিয়ে, Cuts inside. অনেকটা স্পেস আছে। Abhishek অভিষেক থেকে থ্রু পাস, অভিষেক থেকে থ্রু পাস মানবীরের কাছে, কিন্তু মানবীর মনে হয় পাবে না, had to be more square. that মানবীর through ball. পায়নি বল। They're asking too much of Manveer Singh. 2 মিনিট এক্সট্রা টাইম, With good defensive work coming in from Pintu. ফার্স্ট হাফে 2 মিনিট এক্সট্রা টাইম। Where ফাইজাল Manveer ভাই is, and this 3 গোল using কিন্তু all that হয়নি strength. এখনো অবধি, ঋগদেব ভট্টাচার্য Let's এখনো all 3 go গোল out হয়নি। Pintu. Deepak's দীপক interception. টাংরির অসাধারণ ইন্টারসেপশন, এখানে একটা ভালো থ্রু বল দিয়েছিল ইন্ডিয়ান নেভির প্লেয়ার পিন্টু। Lenny. Deepak gives it away. Poor pass forward. Lots of space down the right, but Hari goes over the top. And Deepak rectifies the error by intercepting that. Yeah, he does well to track back, win the ball again. দীপক টাংরি কিন্তু অনেকটা উঠে নেমে খেলছে, ভালো লাগছে দীপক টাংরিকে দেখে। Lenny asking for movement ahead of him. মোহনবাগান ব্যাক পাস করে করে নিজেদের কাছেই বল রাখছে, নিজেদের হাতেই বল রেখেছে, No pressure at নিজেদের all. পজিশনেই বল রাখছে, বল দিচ্ছে না ইন্ডিয়ান নেভিকে। Kian. Touch for Abhishek. কিয়ান থেকে অভিষেক, অভিষেক দৌড়াচ্ছে Still বল নিয়ে, Abhishek scampers past the first challenge and then অনেক জোরে once থ্রু again পাস asking too দিল much, অভিষেক। this time of Rana. Yeah, they've tried these এখানে defense 47 মিনিট splitting অধিকাংশ passes on a couple এবং of রেফারির বাসি। occasions, but not really got ফার্স্ট them. হাফে শেষে মোহনবাগান 2 ইন্ডিয়ান নেভি For 0। the first half, they are leading 2-0 Pulas. ফার্স্ট হাফে শেষে Looking ইন্ডিয়ান নেভি 2 comfortable. মোহনবাগান Got 2 আর Kian ইন্ডিয়ান Nasiri নেভি who 0। gets on the score sheet. And let's not forget Lenny Rodriguez as well. This boy there, Fardeen, has done really well up front with 2 assists already. কিয়ান It's নাসিরি very 28 comfortable মিনিটে now for গোল, ATK Mohunbagan. লেনি রদ্রিগেজ 18 মিনিটে গোল। They're very comfortable. Nice solid lead. They wanted a 2-goal cushion. That must have been the mandate from Juan Fernando. বল পজিশন 56% মোহনবাগানের, 44% ইন্ডিয়ান নেভি। 5টা শট মোহনবাগানের, নেভি 3টে, শটস অন টার্গেট 4টে মোহনবাগানের, নেভি 0, কর্নার 1টা মোহনবাগানের, নেভি 0, রেড কার্ড 0-0, ইয়েলো কার্ড 1টা মোহনবাগানের, নেভি 0। Brace yourselves for some intense badminton action at the Japan Open. হাফ টাইমের শেষে স্কোর লাইন 2-0। যারা যারা আমার চ্যানেলে আজকের ওয়াচ অ্যালংয়ে আমার সাথে যুক্ত আছো, প্লিজ লাইক করে দাও ওয়াচ অ্যালংয়ের ভিডিওটাকে, লাইভটাকে লাইক করে দাও। চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দাও। খেলা শুরু হলে আবার আমি স্ক্রিন অফ করে দেবো, কমেন্ট্রি শুনতে পাবে তোমরা। চাদর
দেখতে যাবো আমি করতে দিচ্ছে না শালা
না মোহাম্মদ ইমরান, নিউজ 18 বাংলাতে খেলাটা দেখাচ্ছে না, তুমি স্পোর্টস 18 1 দেখতে পাবে খেলা টিভিতে, স্পোর্টস 18 1। ये बोल पोकेमॉन यूनाइटेड लाइव स्ट्रीम देखे आ तो एएसके में দাঁড়া চ্যাটে লিখে দি, ইস্ট বেঙ্গলের ফ্যান ভাই, কি না কি ভাববে, দাঁড়া লিখে তো দিচ্ছি। ओरे भाई साहब 3-4 जन নিয়ে এসেছে ওরা। গাইজ 2 মিনিট 10 সেকেন্ড পরেই আবার ওয়াচ অ্যালং স্টার্ট করব, 2 মিনিট 3 সেকেন্ড বাকি আর। আমার স্ট্রিম একটু ডিলে হচ্ছে। সেকেন্ড হাফ শুরু হতে চলেছে। চলো আমি আবার স্ক্রিন অফ করছি, কমেন্ট্রি চালু করে দিচ্ছি আবার খেলার। इक्विटी, डेट या गोल्ड, किसी एक को क्यों चुने जब तीनों Oh my goodness.
Rana Pal, thank you so much. Thank you, Rana Good Pal. players. And credit to them, Pulas. They've come out and put in a performance so far in this first half. ATK MB Rana Pal, ATK MB. চ্যানেলে যারা যারা নতুন আছো এখন আমার সাথে ওয়াচালামে যুক্ত আছো প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিও যারা নতুন আছো লাইক করে দিও চ্যানেলকে Arshan Varshek, who had a bit of a nightmare against Rajasthan United in that loss. And you know, for a young goalkeeper to think I've had a bad game and might have put my team into a lot of trouble in the group, for the coach to say, you know what, go out there, 45 more minutes. Yeah, especially when you have a poor game, to get the confidence from the coach to again get back into the playing. I won't say 11 because he's come on Joy in the ATK second half, but to Joy get ATK game time, which is so Rana Pal. important. And here there's some defending to do. At just 20, Arshan Varshek, already with some experience in the AFC Cup, in need of some belief. Indian Navy also in need of some belief. প্রথম ফ্রি কিক Nice Second ball half from শুরুতে Hari. He's so good technically. It's ইন্ডিয়ান still in the নেভি box. ওপেন চান্স Bit of a melee in there. And finally in the air. বক্সের মধ্যে জটলা বাকি গেছিল ইন্ডিয়ান নেভির অনেক প্লেয়াররা চলে এসেছিল বক্সের মধ্যে An easy lob for Arsh. Yeah, super ball coming in. এখানে মোহনবাগান গোলকিপার চেঞ্জ করে নিয়েছে আর্সেনাল থেকে এখন গোলকিপিং করছে মোহনবাগানের বিশাল কায়েতের জায়গায় বিশাল কায়েতকে সাবস্টিটিউট করে নিয়েছে The Mariners almost springing a counter at the other end. দাদা আপনার কোথায় বাড়ি রানাপাল আমার বাড়ি কলকাতা ওয়েস্ট বেঙ্গল But that's better from Indian Navy. They have to start putting the pressure, Pulas, if they want to get back into this game. We saw that first half where they took their time, never really showed any sort of urgency. রানাপাল স্ক্রিন দেখানো যাবে না তার কারণ একটাই জিও টিভি আমি তো জিও টিভিতে খেলা দেখছি তো জিও টিভি থেকে রেস্ট্রিক্টেড করা আছে স্ক্রিন দেখানো যাবে না মানে স্ক্রিন দেখাতে দেবেই না স্ক্রিন ব্ল্যাক হয়ে যাবে আমি মোহনবাগান ভার্সেস ইস্ট বেঙ্গল ডার্বি ম্যাচটাতেও করতে গেছিলাম সেখান থেকেই আমার এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে এটা তারপর থেকে আমি এই কারণে আর করছি না স্ক্রিন দেখাতে দিচ্ছে না জিও টিভি থেকে শুধু কমেন্ট্রিটাই শুনতে পাবে Ricky's first experience of the game is getting nutmeg. Surely he'd get an opportunity to সেকেন্ড হাফে শুরু থেকে ইন্ডিয়ান নেভি অনেক চান্স ক্রিয়েট করছে and the keeper was in two minds, immediately puts his hands up. Has to be dealt with better. গোল হয়ে যেতে পারতো ইন্ডিয়ান নেভি Come and collect that ball or either punch it out. He comes out, he's not 100% sure. Again, that ball put in a beautiful area. Just comes out a couple of yards and then his defenders deal with it. Those early diagonals I think have been troublesome for ATK Mohunbagan. Mohunbagan. Even the few openings that he's been ক্রাউডে মারাত্মক চিল্লা ক্রাউড সবাই মিলে মোহনবাগান করে চেয়ার করছে Pinto, a lot of whip on that and cleared away by Deepak Tangri. Long punt upfield. Fardin, what a wonderful ফারদিনের ওপেন চান্স ফারদিন কি গোল করতে পারবে ফারদিনের সামনে দুটো ডিফেন্ডার ফারদিন পাস দিয়ে দিয়েছে এখানে বাড়ে লাগলো বল বাড়ে লাগলো মোহনবাগানের শট বাড়ে লাগলো বল কিয়ান নাসিরের কাছে এখনো না রানার কাছে বল অভিষেক থেকে আবার রানা বাঁদিকে খেলা হচ্ছে রানা বল হোল্ড করে রেখেছে রানা এখানে থ্রো ইন জিতে নিয়েছে Well, super football from ATK Mohunbagan. Couple of passes. Fardin doing so well up front. Such a clever player, Pulas. Move on. Abhishek. Fardin again. Lenny's interested. Quick feed from Fardin. এরা টাসেল হয়েছে মোহনবাগানের রেন্ডেলিন অফ দিকে যার একটা ডিফেন্ডারের এগেইনস্টে ইন্ডিয়ান নেভির You can see Lenny Rodriguez is in সাপোর্ট pain. করছে মাঠের মধ্যে পড়ে We have a look at this earlier chance. Lays it off beautifully there. And the first touch is great and then he ends up hitting the crossbar. Powerful strike.
Good opportunity for Ricky to get ATK Mohunbagan's third goal. There we have a look at the challenge. If it's a 50-50 plus, you have to go in strong. This time Lenny not exactly going strong, but Navjot, you can see he slightly raised his foot there as well. And he's feeling the after effects of that one. Prito. His touch only as far as Kian. Tried the reverse pass into the path of Fardeen, but that was cut away. Thapa. Slightly faster start from Indian Navy, but ATK Mohunbagan are also attacking at the other end with a lot of speed. Fardeen takes the shot. Fardeen, rattles the woodwork again. That's a safe pull us. Comes off the keeper's hand. Vishnu. না বিষ্ণু সেভ দিয়েছে এখানে, বিষ্ণু অসাধারণ সেভ। ফারদিনের এখানে একটা আবার একটা জোরালো শট ছিল। ফারদিন খুব ভালো খেলছে আজকে, দুখানা অ্যাসিস্ট, ভালো রান করছে, গোলের সুযোগ তৈরি করছে, গোল করতে যাচ্ছে, ভালো খেলছে আজকের ফারদিন। And if it wasn't for the fingertips of Vishnu in goal, বাড়ে লেগেছে, গোলকিপারের হাতে লেগেছে। But super stuff again from Fardeen. He's already got 2 assists to his name. And of course, if you're a striker, Pulas, you want to get that goal. Would be well deserved if it came. Good to see a new crop of youngsters being inducted into the senior side by Juan Fernando. Yeah, I remember this interview with Juan Fernando very distinctly, Pulas. Last season when he was with FC Goa, and he started off playing a couple of youngsters in the ISL, and there were questions about why was he doing it when he had experienced players on the bench, but he said these players are doing well in training and they deserve to be starting. Indian Navy attack করছে এখন, লং বল ডান দিকে, ওপেন স্পেস, কিন্তু এখানে সুমিত রাঠি বল শিল্ড করে বার করে দিয়েছে। Just 19. Already with 17 games in the I-League. One more of those Indian Arrows products. মোহনবাগান যদি রাজস্থানের এগেইনস্টে খেলাটা ড্র করতে পারতো অ্যাট লিস্ট, তার একটা হয়তো চান্স থাকতো, এখনো চান্স আছে মোহনবাগানের কোয়ার্টার ফাইনালে যাওয়ার ডুরান্ডের। রাজস্থানের দিকে একটু তাকিয়ে থাকতে হবে, রাজস্থানের লাস্ট খেলাটা যেন রাজস্থান না জিততে পারে। ফারদিনের বল পুরোপুরি ডান দিকে, এখানে মানবীরের রান, মানবীরের ক্রস, কিন্তু ফারদিন এখানে টাচ করতে পারলো না, অসাধারণ ক্রস ছিল মানবীরের, কিন্তু ফারদিন এখানে টাচ করলে গোল হতো, টাচ করতে পারেনি, ফারদিন পড়ে গেছে। Keeps going towards goal, but how about that for a ball from Manveer Singh? A great first touch, has got his head up and just whips it in. The keeper comes out, doesn't get anything on it, but that outstretched leg from Fardeen, but doesn't get enough to just guide that towards the goal. Rana, Ricky, Kian Nasiri opens his body up, looks inside then, Fardeen leaves it, Manveer, Lenny, back to Manveer. Just wondering when someone would get a shot away. Yeah, just taking too long. Then they've allowed Indian Navy to get back and somehow get compact and of course now get possession. মোহনবাগান প্রথম থেকে প্রচুর চান্স ক্রিয়েট করছে। Shreyas over everyone.
বাজে ক্রস এখানে Just bringing back Indian Navy context into the তরফ থেকে। goals in this game again, with Lenny Rodriguez getting the first one. His first goal since for more than 1,000 days. If you want to be precise, 1,005 days. A stoppage time equalizer for FC Goa against Kerala Blasters in 2019. That's a long time ago. Wonder if he's got a frame of a picture of every goal he scored. Won't take a lot of space in his house. ফাউল এখানে ফাউল অভিষেক ফাউল করে দিয়েছে Hey, Abhishek not happy with that decision from the referee, but he does get a bit of the man as well. Novin is getting ready to take this. They've done well with set pieces. Indian Navy, they've always managed to get it in those right positions, put some pressure on ATK Mohunbagan. Novin. This time it doesn't even make its way inside the box. Yeah, you've got to be the first man. You've got so many men in the box, try and find them. But he's not going to do that with that kind of delivery. Might find more joy going direct in the এখন Navy. দুটো দলই অ্যাটাক করছে মোহনবাগান একবার লং বল দিচ্ছে আবার Hari, ইন্ডিয়ান নেভি আবার নক বল দিচ্ছে Novin, লং বল হচ্ছে একবার এদিক থেকে ওদিকে বল যাচ্ছে আর আসছে ইন্ডিয়ান নেভি বিল্ড করেছে আবার ব্যাক পাস finding the gap and finding Pinto. Much better from Indian Navy, keeping possession. Brito. Manveer wins it back. That's something Manveer Singh does so well. Pulas is always tracking back, works so hard on the wings. It's his all-round contribution in games, not just the goals and assists at times, it's that defensive work. Just approaching the hour mark. ATK Mohunbagan did try and get that third. Some fast counter-attacking football. Hitting the woodwork twice. Fardeen and Ricky both coming very close to making it 3-0. মোহনবাগান Indian Navy মোহনবাগান as করে well চ্যান্ট with হচ্ছে one delightful Stadium. delivery from Hari. But that's about it in terms of their threats. Abhishek. কাকে বল দিচ্ছে He was looking অভিষেক for that forward run, Abhishek, when he's playing it. সামনে কেউ নেই But he had both Kian Nasiri and Fardeen dropping into the hole to receive that ball, so not on the same wavelength. Hari under pressure. Does very well to stay on his feet. Good midfielder. Yeah, he's a good midfielder. Been closed down today a lot. Trying to do a lot more defensive work, Hari. Thapa. Space down the left for Brito. They have to move it quicker. মোহনবাগান এখানে Brito. ইন্ডিয়ান নেভি বিল্ড করার চেষ্টা করছে ইন্ডিয়ান নেভি উঠছে উপরে বাড়ি Navjot. ক্রস ইন্ডিয়ান নেভির
There's a cross ওপেন চান্স এখানে, all the way for Novin. কিন্তু এখানে ব্যাক পাস দিয়ে দিয়েছে, Got a মারতে call from পারেনি। behind from Hari, creating space for a shot, but might have to settle for a pass. Now Novin trying to take on his man. Novin with a floater towards the far post. And Brito's asking for a handball. Only gets a corner. Yeah, they had an opportunity to play that ball early on. Novin does well to get it on his right, floats it towards Brito. Well, there's not much in that. Deepak Tangri misses the ball initially, but Brito's header goes off him for a corner. But that's positive from Indian Navy. You can see that they're playing a few passes, trying to get in behind this ATK Mohunbagan defense, especially from those crosses. That's where they look the most dangerous. Pinto's corner. পিন্টুর কর্নার, Once again they're asking for handball. Second time within the space of a couple of minutes. The ball coming in from Pinto. A couple of runners arriving towards that first post, but it's always difficult to guide that towards the goal. So Engson is coming on. এংসন নামছে মোহনবাগানের, কার জায়গায় বলছি, Gombam Engson Singh for the very impressive Fardeen. ফারদিন, What a game ফারদিন he's আজ had for খুবই us. ভালো খেলেছে, ফারদিনের জায়গায় এংসন Been নামছে so মোহনবাগানের। brilliant. I love the way he moves on the pitch. He's constantly ফারদিন looking for আজকে his দুখানে teammates অ্যাসিস্ট around. করেছে, গোলের He's got so much of skill and চান্সের awareness অনেক to ক্রিয়েট find those করেছে। passes as well. Would be very disappointed that he hasn't got a goal to his name. 65 But মিনিট Juan 15 Fernando সেকেন্ড would be খেলা very হচ্ছে happy with that ক্রান্ত, performance. মোহনবাগান 2, ইন্ডিয়ান Another নেভি 0। 19-year-old added to the mix by Juan Fernando. Lots of attack academy products coming through for ATK Mohunbagan. Yeah, could this be the future for ATK Mohunbagan? Them getting in a lot more youngsters, making sure they get game time and they're ready for the big stage. Like we said, Pulas, that's why this tournament is so important. Deepak, it's easily seen. Hari, nice turn. He knew that there was pressure from behind. Hari suddenly has to drop deep, Pulas, because he knows he's somebody who they expect when he gets the ball, he's going to try and make them play, which is why he has to drop deep and receive the ball every single time from the defense. Inviting pressure on himself, Vishnu. Rana. Yeah, poor clearance early on coming from Vishnu. Just puts the pressure again back on Indian Navy. Engson. Foul. Foul. Yeah, Engson trying to go past Pinto, but again Pinto does really well to get himself in between the ball and the man, draws a foul. ইন্ডিয়ান নেভির পিন্টু প্লেয়ারটাই অনেকটা ভালো খেলছে দেখতে পাচ্ছে, কখনো অ্যাটাক আসছে কখনো ডিফেন্সে যাচ্ছে। ডান দিকে ক্রস ইন্ডিয়ান নেভির, পিটোর পায়ে বল, পিটো থেকে আবার ব্যাক পাস, দূরপাল্লার শট। Set up a shot for Navjot, might still break forward for Thapa. And finally away. Arshan Warshe got down this time and closed that gap between his legs. Yeah, brave goalkeeping there. We see that falls to Navjot, takes a shot. In the end, almost turns out to be an assist. And it falls to Thapa, but Arshanwar is so aware. Is so quick to come off his line, and brave goalkeeping, spreads himself, makes himself big and makes that save. Learned from his mistakes that he made in that game against Rajasthan. Well, the fans are loving this.
Big bragging rights. Here are the goals. Yeah, good finish from Lenny. Keeper had no chance. Doesn't even try to make that dive and that attempt to stop it again. But I like this goal. That give and go between Kian Nasiri and Fardeen just gives him the eye. Keeper goes to his right, plays it on the left. Good solid finish. Hurry with the corner towards the near post. Was looking for that flick on. A clever run from Pintu Mata towards that first post, and not a difficult technique to try and get that on target. And Manvi just doing enough to put some pressure on him. And slowly you can see Pintu getting into the game. He's getting a lot more on the ball. Rana. In the Navy winning it back. Now Pintu. Hurry. Like that trick. Yeah, clever drag back from Hari. Rana goes to the referee straight away, apologizes. Rana. But gets a yellow card. Yeah, that's naughty from Rana. I wonder if he's been caught as well. Yeah, he's not happy about. Forearm. Apologies for us. No, he's not happy about the earlier challenge. He felt like he was tucked behind. He's asking the referee actually. He's saying that I was elbowed. চলছে খেলা চলছে. Which is why you could see that frustration when he goes in for that tackle. Long setup. Novin has to deliver something better than the last one. Novin takes. It is a much better delivery. The header has come in, but it's gone wide. Luckily for Arshanwar, that goes wide. Again, a beautiful ball coming in, floated towards that second post. Arshanwar coming out, doesn't need to come out. Oh, he's sprinted around 10 yards to get to that ball and doesn't get there. Luckily for him, that's not on target. Hong Kong toss জিতে বোলিং নিয়েছে. Have had a bit of a problem dealing with Hong Kong toss জিতে বোলিং নিয়েছে. 3 মিনিট বাকি আর খেলা শুরু হতে. Midfield from the wide areas though, especially when a good ball comes into the box, they've suffered. Thapa in some space now. What's he got up his sleeve? Oh, that shot, which Shot out of won't trouble target. anyone. Yeah, Thapa does well as soon as he gets the ball. Runs at the 69 defense. খেলা হয়ে And as গেছে. a defender, you never like that, but nobody's closing him down, which is why he decides to take that shot with the left foot, but never look comfortable. Adarsh is down. That's another game to contend with. Abhilash Nair. So Subhashish is coming on. Where's the number you wore at the Mariners? সুভাশিস নামছে. Great choice, Subhashish. There could be some rest for Deepak Tangri. Again, Juan Fernando just making a couple of changes, making sure. Doesn't really force any player to get any sort of injury. Deepak Tangri, we know, played the derby as well, the full 90 minutes. Gets a well-deserved rest. Subhashish comes on. A nice cheer. And immediately gets the captain's armband from Lenny.
শুভজিৎ নেমে গেছে এখানে। Yeah, big Deepak Sangrik responsibility there. whenever you're wearing the captain's armband for a club like ATK Mohunbagan. Him and Pritham Kotal, almost constants. Minutes left, and it seems like the Mariners have done enough to see this off. They won't be taking it for granted though. Yeah, they wouldn't, because Indian Navy are trying to put some sort of pressure. We see Pintu Mahata there getting physical, working really hard, especially in the second half. Engson. A tussle with Navjot. ফাউল। And Navjot as well, using all that strength, stealing the ball from Engson. Rajasthan United, would you say they're favourites now to beat Indian Navy if this is the kind of performance they're going to deliver? Well, if they come out the way they played tonight, plus Indian Navy, they're going to be in trouble. You know, Rajasthan United as well have got a lot of quality. It's going to be very interesting to see the first 11, the lineup that they have for this game, because we've seen Martin Chavez, especially for Rajasthan United, when he comes on in that second half, they're a completely different side. I'd like to see him start, because Rajasthan United know that they have to get a win if the scoreline stays the same. Three big Kolkata sides in the mix at the start, of course. Mohammedan Sporting, ATK Mohunbagan, East Bengal. Then as the group stage has progressed, that number has gone down. A win here for ATK Mohunbagan also means that East Bengal and their tournament is over. Well, they've been poor for us in the tournament. We do know Stephen Constantine has spoken in interviews saying that he hasn't got a lot of time with the team, still working on a lot of players in terms of fitness and formations and tactics. So there's still work in progress, but it's such a massive club again. East Bengal, there's so much expectation every single time they're on the pitch. You expect a lot more, especially because the fans are demanding. Every single game you step out, you want to get all 3 points. And they have a big test by City on the 3rd of September. এদিকে ইন্ডিয়ার খেলা শুরু হয়ে গেছে। প্রথম বলে এক রান হয়েছে, এক বলে এক রান। হারুন আরশাদ প্রথম ওভার বল করতে কেএল রাহুল রোহিত শর্মা ওপেন করেছে। And get their first 3 points in the tournament, because it's important. আরে ক্রিক বাজে তো ডিলে করে, আমি কি করব? আমি তো ক্রিক try and give a couple of players rest. কি বলছিস? এখানে তো এক রান দিয়ে দিয়েছে ক্রিক বাজে। knockout stages. ক্রিক বাজ কি মাতলামি করছে? তুই দেখবি আয়। এই দে এক বলে এক রান এখনো দেখাচ্ছে। Guaranteed table toppers. Mumbai City. Nice touch. Hari looks into the box. Arsh comes out this time and gets there. Yeah, much better from Arsh. A lot more commanding. Something to work on in India. They're trying and testing the keeper, playing that long ball coming in, but this time he collects the ball and make sure he holds on to it. হয়েছে। হ্যাঁ, 2 বলে 1 রান আমার এখানে এখন।
আমার মনে হয় স্কোর হবে না, Well, it's আর been গোল হবে না, a lot 75 better মিনিট for হয়ে Indian গেছে। Navy in the second half. You just have to ask the question, why didn't they start the game the same way? We've seen this with a couple of teams who sit back and defend. And when they go a goal or two down, that's when they realize, okay, we need to start playing football now, but that's too late at times. What a break. Not full time, in ball-এ case you were Durand. wondering. Eyes on the ball, both players. কালকের খেলা দেখলি আফগানিস্তানের? ভাই ভাই আমি ভেবেছি ভাই বাংলাদেশ All about জিতে the যাবে, approach. ভাই ATK কিমার Mohunbagan will মারলো also be 128। start slightly ওদের fast. 10.5-এর উপর রান চাই, এরকম অবস্থা হয়ে গেছে। Convert ঠিক the আছে, chances 4 to উইকেট পড়ে গেছে, 3 উইকেট না made a 4 উইকেট very, পড়ে গেছে, very মোহাম্মদ নামি quick আউট হয়ে start চলে of the গেল। Dogs. তারপরে ইব্রাহিম জাদরান নামলো, আর course, হচ্ছে তোর tonight they took নাজামুদ্দুল্লিন their time জাদরান। These are কি goals মার that- মারলো ভাই, ওই পিছনে কি Yeah, রান they've scored আসছে some না, কি brilliant মার team মারলো। goals. আমি ভেবেছি ভাই বাংলাদেশ জিতে যাবে, ATK বাংলাদেশ জিতে Mohunbagan, so যাবে। clever. কি মার In মারলো, around the box, একবার especially আগে with খেলা those sort শেষ। of players, Yoni Kauko, Yugo Bumu, very intelligent runners. আফগানিস্তান ভাই কি খেলছে আমি শুধু ভাবছি, বোলিং And this one ওদের there again, just quick ওদের to latch বোলিংও on to that মারাত্মক আছে। second ball that falls to him. Liston Colasso, who's on the bench, we know. Thank you very much. That all-important goal in the derby that came off Sumit Pasi, unfortunately. The 2 goals tonight though, they were also quite nice. Second one, well worked between Fardeen and Kian. Changes then for Indian Navy. Don't have a very deep bench. ইন্ডিয়ান নেভি চেঞ্জিং হচ্ছে এখানে, Inayat will Substitute. come on. Yeah, it's important. The Large players who bomb come make, on try and ঠিক have আছে। some sort of impact on the game. Chijo has also come on, number 6. End of the evening for Chijo, as you can see. ও কি বললাম, on the top left of টেক your সুইচ screens. করা খুব চাপের। ড্রিম ইটার তাও ইউজ করা যায়। Now Kian. Goes ATK Mohunbagan's way. There, just a high foot coming in. Abhishek. Ricky's header didn't have enough power to take it to Lenny. 1 ওভারে 5 রান ইন্ডিয়ার। Played like 79 a Kishore মিনিট। Bharti, have you? I'm not too sure, Pulas. I'm trying to think. I probably have, but 11 during মিনিট, the I-League days, 90 মিনিটের খেলা তো। হ্যাঁ তো 11 মিনিট তো। Oh, through the legs. Manveer on the মোহনবাগানের turn. একটা চান্স আছে মনবীর সিং, কিন্তু মনবীর সিং অনেক বল হোল্ড করে নষ্ট করে দেয়। Ricky অসাধারণ wonderfully বল। poked forward হ্যাঁ? towards Manveer. 2-0। Ball just peters away in the end. yeah, again, just clever play from ATK Mohunbagan. The ball falls to Manveer. Could have played that ball earlier on to Ricky if he wanted to. When he got it back on his left foot, just waited a bit. But that through ball not falling back to him. Good pressure from Subhashish. হংকং এর কিন্তু Yeah, it's been অলরাউন্ডার very গুলো হেভি comfortable আছে। for this ATK যেরকম বল Mohunbagan করে defense, সেরকম not ব্যাট too much করে। of pressure on them. It's only at set pieces, but they've really seemed troubled at times. But from open play, they look pretty solid. আরে ভাই প্লেইং 11টা দেখে নে না ইয়েতে গিয়ে, ক্রিক বাসে গিয়ে, তাহলে তো বুঝে যাবি। দাঁড়া আমি বলি, দাঁড়া আমি দেখছি। দাঁড়া বলে দিচ্ছি তোকে।
এই তো ইন্ডিয়ার টিমে খেলছে আজকে রোহিত শর্মা, কে এল রাহুল, বিরাট কোহলি, সূর্যকুমার যাদব, ঋষভ পন্ত, দীনেশ কার্তিকের জায়গায়। না দীনেশ কার্তিকও আছে, দাঁড়া ঋষভ পন্ত, জাডেজা, দীনেশ কার্তিক, ভুবনেশ্বর কুমার, আবেশ খান, ঋষভ পন্ত তাহলে কার জায়গায় এলো? The play on the left as well, but tries and tests the keeper, hits it on target. More importantly, but Arshav's got that covered, gets his entire body behind it. Good solid goalkeeping. Over the top. 81 মিনিট খেলা অতিক্রান্ত, এখনো 2-0 to Vishnu, and they build up again. Inayat. Adarsh. Navjot. Low ball. Back towards Inayat. Was tackled by Lenny. Pinto comes out of it. Navjot once more. And this time the block comes. Yeah, done well to close him down, Namte. Navjot's a good passer of the ball. He gets in those good crosses. You don't want to give him too much time. Just those little things, the little details where Indian Navy have lost out. Yeah, in that final third, that's really let them down. Namte just squeezing it and then left cleverly for Rana. Much better. Engson. বারিক থেকে এংসন অসাধারণ গতিতে এগোচ্ছে। That's the first challenge. Rana looking for the through ball. ব্লক, বল ক্লিয়ার হয়ে গেল। Kian and Manveer were waiting and were left waiting. Yeah, he had a couple of options. Pulas could have played the ball. 5টা বল এক রানও হিসেবে পড়ে। ভালো বল করছে অঙ্ক। Once again waiting for the through ball. Kian tries to scamper away. Abhishek with the challenge. Good defending. Kian just allowing Abhishek to get back into position and then using all that upper body strength. Inayat has been busy since he's come on. Novin just easily seen and easily defended as well. Inayat past Abhishek, wants it back surely. Now Pinto. Navjot. ডিজনি প্লাস হটস্টারের সাবস্ক্রিপশন কত কি পড়ে রে? ডিজনি প্লাস হটস্টারের মান্থলি ইয়ারলি কিরকম কি পড়ে? Super work from Inayat. মানে শুধু ফোনে দেখার জন্য। It's too high to cause any damage and not even inside the box. Yeah, just didn't seem like he was trying to look for one of his players. আর যদি ফোন আর কম্পিউটার দুটোতে দেখতে চাই, মানে কম্পিউটারটাও যদি অ্যাক্সেস পাই চালাতে পারবো। Kian towards Engson, chested it down. But he was caught in two minds to chest it down for himself or for his teammate. Yeah, for a second it looked like he was chesting it down for his teammate, but then টিভিটা বেশি দাম। in the end, not the best first touch. The defender able to clear the ball. Engson into the gap. Shreyas with the interception. Wins back possession for the Navy. 85 মিনিট খেলা অতিক্রান্ত। Just given away to Lenny, who's been in the right place at the right time in midfield, winning back possession so many times over the course of these last 85 minutes. And the last decade or so, Pulast. Lenny's such a simple player, Pulast. Doesn't try anything fancy.
recycles possession, keeps it simple, and just keeps running throughout the 90 minutes. A really good professional. Rana. Engson. It's just gone out. Won't be happy with himself. Yeah, he could have kept that ball in. He reached it in time. The pass was slightly overhit, but that first touch wasn't the best. Allows it to roll past the line. ইন্ডিয়ান নেভির একটা One more চেঞ্জ change. হচ্ছে Vijay will come on. Thapa's এখানে রোহিত শর্মা একটা 6 মেরেছে দেখতে পাচ্ছি আমি হারসান আরসাদকে Just clears that away for a throw-in. Vishnu, his kicking hasn't been the best. A few times he's been put under pressure. Shreyas. আমার তো মনে হচ্ছে এই রবিবার আবার ইন্ডিয়া পাকিস্তান হবে দেখবি Again, strong challenge coming. তোর কি মনে হয় হংকং You হারিয়ে don't দেবে wanna পাকিস্তানকে allow Shreyas to run at you because he's quite a tricky আমার player. তো মনে হয় হারাতে পারবে না Got a bit of পাকিস্তানকে pace about him. Subhashish does হংকং well, closes him down. আমার তো মনে হচ্ছে ইন্ডিয়া পাকিস্তান আবার হবে রোববার তুই দেখ সেমিফাইনাল হবে ভাই Just very harmless. Interesting how things work out with সেমিফাইনাল Lenny as হয়েছে well. একবার Moved on by হ্যাঁ one Fernando সেমিফাইনাল when he কি was at ফাইনাল FC Goa. সেমিফাইনালে মনে হয়েছিল And Fernando joined the Mariners. Lenny was already there. এই নো Now he's বল given হয়েছে him a chance দুটো Once again, দুটো in পরপর the নো team. বল ভাই হংকং And this could পাগলা be গায়া ভাই the start of পাগলা গায়া something, you never know. He scored a goal. রেফারি বলছে He's had a good game in the middle of the park. কি বাবা It's always difficult, Pulis, when you've not got বিরাট a কোহলি lot of minutes under your belt. And you're called in to have a game, and then you have a game like this. Others can hit them. Arsh with the save. Fine hit. An equally good save from the young goalkeeper. Pinto. Just begs to ask the question, why haven't they done that more often? আওয়াজ ছয় Once again measuring this. কে মারলো এটা Slightly driven wide. They'll go on for a Crosses big over Vijay. big And Manveer just recovers. Navjot. Inayat. আমি তো নিয়ে লুকিয়ে দেবো বল Well, they're keeping possession. They've done well. Now kick the ball out. It looks like Pinto, who is down from that earlier challenge. That earlier strike from Adarsh Pulas. What a strike. There was a bit of movement as well in the air. Gets a strong hand to it. Harsh Anwar in goal. Five people are technique as watching well, my isn't it, stream Darren? भाई जो भी नए हो चैनल में Yeah, no लाइक one's कर दो closing him down. stream को सब्सक्राइब कर दो चैनल Just outside the box. Gets the perfect connection, and it's heading towards the goal. But Harsh Anwar does well. Just parries that away from the goal. And that last second dip. So difficult for keepers with these modern footballs. Hey, you ask any of the goalkeepers these days, the balls are getting lighter, so there's a lot of movement in the air. It's always difficult for them. Five minutes added on. লাস্ট বলে আবার একটা 4 ভাই ইন্ডিয়া এই ওভারে 6 7 9 10 12 12 14 The Mariners have also slightly 22 switched রান off তাই তো these past few minutes. Comfortable in defence. 20 রান So many times the Navy have just given them the ball back. অসাধারণ আমি দেখতে চাই আফগানিস্তানের সঙ্গে কেরম খেলে ইন্ডিয়া আফগানিস্তানের সাথে এরপরে আফগানিস্তানের খেলা হয়ে গেছে দুটো এবারে তোর হচ্ছে Really a foul. শ্রীলঙ্কার বাংলাদেশ
নকআউট হবে। শ্রীলঙ্কা বাংলাদেশের মধ্যে ওই গ্রুপে যে জিতবে সে হচ্ছে টপ 2 তে থাকবে, সে আবার আফগানিস্তানের সাথে খেলবে সেমিফাইনাল। An opportunity for Indian Navy to get that into the box. The other Abhishek on the pitch with a long throw in. 91 মিনিট খেলা অতিক্রান্ত, 5 মিনিট এক্সট্রা টাইম দেওয়া হয়েছে। Still in the box, but Kian was there to see it away. And he can chase this one down as well. Is there one final goal for ATK Mohunbagan in this? Kian Nasiri fancies himself with his pace. And then a sliding challenge coming in. Well, I thought he would wait for options. The likes of Engson making those forward runs, but he tries to take on the defender himself. And he almost goes past. Yes, he does go past Vivek, but that sliding challenge that comes in from Navjot, super defending. Good to see the fans backing the stadium. Still buzzing from the derby win. Wanting to see Ferrando's side put on a more confident display. And they would be very, very thrilled with this display. Left out a lot of big names in the starting 11. Did Juan Ferrando. And that sometimes can be a gamble, Pulas. But you have to give him credit. Because the younger players have stepped up. They've shown the quality they've got. ইসান খান বলারটা ভালো বোলার। Might have been murmurs of disappointment in case they didn't একে আমি get to চিনেছি watch ফ্যান্টাসি Mr. খেলতে গিয়ে। Nashik এই বোলারটা প্রত্যেকদিন দেখতাম ড্রিম টিমে আসতো, মালটা প্রচুর পয়েন্ট দিত, in Kolkata. ভালো বোলার। Vishnu finding Vijay. Novin. Inayat. No way out. Kian Nasiri almost winning it back. Yeah, no way through for Indian Navy. They forced to go back. And just putting the pressure at the right moment are ATK Mohunbagan. Well, if you had to sum up this game in one word, Pulas, probably say it has been comfortable for ATK Mohunbagan. Never really put under too much pressure. A few instances when those crosses came in, you felt like they weren't dealing with those crosses. But all in all, it's been a good solid win, I would say. I know a couple of minutes to go, but you can't see Indian Navy getting back into this game. কিসে নতুন বুট রুল কিসের জানি না। ও হ্যাঁ ওটা দেখছিলাম, ওই তো সার্কেলে 5টা ফিল্ডার রেখেছিল না আগের বারে ইন্ডিয়া। Also in a way, হ্যাঁ ইন্ডিয়াও রেখেছিল, ইন্ডিয়ার বেশ, হ্যাঁ ইন্ডিয়ার মনে হয় 4 ওভার in green and maroon. 5 ওভার, লাস্ট 5 ওভার। আরে রোহিত শর্মা প্রচুর টাইম নেয় খেলা বোলার চুজ করতে। Adarsh 4 ওভারে 33, বারবার জল খাবে। trying to squeeze between two shirts was Vijay. Brave idea. And good defending. Abhishek does well to come across from midfield. তুই Just ভাব stick a leg out. ডেথ ওভারে যদি 5টা ফিল্ডার যদি সার্কেলে থাকে তার মানে কি হবে, মানে 5টা ফিল্ডার সার্কেলে, 5টা প্লেয়ার সার্কেলে, তার আর একটা বোলার 6টা আর একটা কিপার 7টা, তাই তো 5 6 7 7টা, তার মানে বাকি মোটে 4টে প্লেয়ার বাইরে থাকবে। ওই 4টে প্লেয়ার তুই কোথায় রাখবি? Offside it seems. Indian Navy had the unlikely possibility to trouble
the two table toppers, but এখানে খেলা a শেষ massive challenge. 95 মিনিট অধিকাংশ খেলা শেষ ফাইনাল A হুইসেল বেজে challenge গেছে that made রেফারি a slow মোহনবাগান start, 2 but got the goals when it mattered 2 most. গোলেই জিতলো Kiana Siri মোহনবাগান ফার্স্ট হাফে শেষে যেরকম 2 গোল ছিল with a সেই 2 wonderful গোলেই strike মোহনবাগান খেলা শেষ করলো and মোহনবাগান a 2 lovely goal for ইন্ডিয়ান Lenny নেভি 0 Rodriguez, a fine কিয়ান নাসিরির footballer. 28 মিনিটে গোল এবং Scores লেনি after 1,000 রদ্রিগেজের days. 18 মিনিটে গোল And in the end, Mariners সবাইকে ধন্যবাদ wrapped আমার up সাথে 2 যারা যারা goals to ওয়াচালং এ nothing. ছিলে Well, a lot অসংখ্য of ধন্যবাদ changes সবাই লাইক করে দাও for ATK চ্যানেলে নতুন থাকলে সাবস্ক্রাইব করে দাও Mohunbagan in this game, but they যারা didn't আমার change the চ্যানেলে way they নতুন played ছিলে। football. Possession base created their chances. Those opportunities hit the crossbar on a couple of occasions. In the end, a 2. আর 4 মিনিট পরে আমি স্ট্রিম অফ করব 4 মিনিট কমপ্লিট হয়ে গেলে 2 ঘন্টা হয়ে যাবে বন্ধ করে দেবো তো স্ট্রিম এন্ড করে দিয়েছিস ভাই তোর স্ট্রিমে কত ভিউ গেছে তোর আইডিয়া আছে 382 দেখে যা আয় এদিকে ও না সরি এটা অন্যজনের স্ট্রিম চালু হয়ে গেছে সরি এখানে ওটা তোর স্ট্রিম আরে অন্যজনের স্ট্রিম চালু হয়ে গেছে বন্ধ করতে সঙ্গে সঙ্গে দুশো তিন না রোহিত শর্মা কুমার মারছে না ওরে ভাই রোহিত শর্মা 2-4 একটা 6 হয়ে গেছে অলরেডি 12 বল 21 ওকে গুগল ওটা খুলে কথা বল ওটা এমনিও শুনতে পায় না হ্যাঁ তুই ওটা খুলে দে ওটা খুলে কর হবে দেখ রোহিত শর্মা চলে গেছে আউট এখানে ভাই রোহিত শর্মা আউট হয়ে গেছে দেখতেই পাচ্ছি আমরা আয়ুষ শুক্লা ওকে গুগল বল এবার গুগল ওকে গুগল কোথা দিয়ে পাবো সাউন্ড পাবে না ভোটকা আউট হয়ে গেছে ভোটকা এদের এই ইন্ডিয়া হংকং ম্যাচ ওকে ম্যাচ ওকে ম্যাচ এটা কি ম্যাচ ওকে ম্যাচ ফুল টাইম শেষে মোহনবাগান 2 ইন্ডিয়ান নেভি 0 যারা চ্যানেল নতুন আছে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দাও এরকম আরও ওয়াচ অ্যালং দেখার জন্য পরবর্তীকালে আরও এরকম ওয়াচ অ্যালং হতে চলেছে Asia Cup 2022, live on PTV Sports. সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল যারা যারা নতুন ছিল আজকে আমাদের স্ট্রিমে ওয়াচালংয়ে যুক্ত ছিলে সবাই সাবস্ক্রাইব করে দাও পরবর্তীকালে আরও এরকম ওয়াচালং হতে চলেছে চলো আমি স্ট্রিম এখানেই এন্ড করছি বাই গাইস ধন্যবাদ সবাই ওয়াচালংয়ে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ সকলকে যারা যারা আমার ওয়াচালংয়ে ছিলে যারা নতুন আছে তারা সাবস্ক্রাইব করে দাও আমার চ্যানেলকে এরকম আরও ভিডিও দেখার জন্য এরকম আরও ওয়াচালং দেখার জন্য